ருமானே. நான் தமிழ் படம் பார்த்து தான் தமிழ் கொஞ்சம் கற்றுருக்குறேன். ஸோ எதாவது மிஸ்டேக்ஸ் இருந்தால் சாரி. அண்ட் ஓகே ஓகே. ஸோ நான் ஒரு பெரிய டாக் லவர். எனக்கு என்னோட டெபியூ மூவி எந்த மாதிரி சப்ஜெக்ட் சூஸ் பண்ணிக்கலான்னு நான் திங்க் பண்ணும்போது சார்லி என்ற ஒரு சப்ஜெக்ட் விட்டு எனக்கு வேறு ஒன்றுமே வரல. ஸோ எனக்கு தெரியும் இது பெரிய ஒரு சேலஞ்சிங்காக இருக்கிற ஒரு ஸ்கிரிப்டு அண்ட் அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது இந்த படம் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஃபினிஷ் பண்ணுறதுன்னு எனக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். பட் நான் ரெடியாக இருந்தேன். ஸோ அந்த ஜர்னி ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது தான் வேறு ஒரு ஹீரோ இருந்தது. அதுக்கப்புறம் நான் கிரிக் பாட்டி நான் அசோசியேட்டாக இருந்தேன். இந்த ஸ்கிரிப்ட் நான் ஆன்லைன் கம்ப்ளீட் பண்ணி ரக்ஷித் சார் கிட்ட எடிட்டிங் டைமில் கிரிக் பாட்டியோட அப்போ போய் சொன்னேன். அது கேட்டவர் செம்மையாக இருக்கு கிரண், நம்ம இது பண்ணிக்கலான்னு சொன்னார். ஸோ நான் ஆல்ரெடி எனக்கு அவரோட டேட்ஸ் எல்லாம் கிடைக்காதுன்னு நினச்சி வேற ஒரு ஹீரோவுக்கு ஆக்டருக்கு சொல்லியிருந்தேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் அவருக்கு இது சொன்னதுக்கப்புறம் அவர் ஓகே கிரிக் பாட்டி ரிலீஸ் ஆகட்டும், அதுக்கப்புறம் நானே இது ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறேன்னு சொன்னார். கிரிக் பாட்டி பெரிய ஒரு சக்ஸஸ் ஆச்சு. ஸோ அவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்தார். அதுக்கப்புறம் இந்த சார்லியோட ட்ரைனிங் ஸ்டார்ட் ஆனதுக்கப்புறம் தான் நான் ஒரு 1 இயரில் இதெல்லாமே ஃபினிஷ் பண்ணிக்கலாம்னு நினச்சிருந்தேன். பட் ஒன்ஸ் ட்ரைன் ஸ்டார்ட் ஆனதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு புரியுது ஓகே இது ஒரு வருஷத்துல எல்லாம் முடிக்கக்கூடாதுன்னு. ஸோ அப்போ வேறு ஆக்டருக்கும் அந்த டேட்ஸ் எல்லாமே மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு கஷ்டமாக இருந்தது. அதுக்கப்புறம் ரக்ஷித் சாரே வந்து நான் பண்ணுற என்னோடய டேட்ஸ் ஏஎஸ்என் ஸ்டார்ட்டாக இருந்தது, என்னோடய டேட்ஸ் உனக்கு மேட்ச் பண்ணிக்க முடியும்னா நான் இது பண்ணுறேன்னு சொன்னார். ஸோ ஓகே நான் ஃபஸ்ட்டு மூவிக்கு ஒரு ஸ்டாரோட டேட்ஸ் கிடைச்சதுனால ஓகே எனக்கு ஒன்றுமே பரவாயில்லைன்னு சொன்னேன். அண்ட் அதுக்கப்புறம் நான் சொன்னேன் எனக்கு அப்போது பட்ஜெட்டு கம்மி தான் இருந்தது. ஸோ என்னோடய ஐடியாஸ் ரொம்ப பெருசாக இருந்த ஐடியாஸ் இருந்தது. பட் பட்ஜெட்னால நான் எல்லாமே சைடில் வச்சுருந்தேன். ஸோ அப்போது ரக்ஷித் சொன்னார் பட்ஜெட்டை பற்றி ஒன்றுமே கவலைப்பட வேணாம், அது என்ன மைண்டில் வருது எல்லாமே எழுதிக்கோ, ஸோ நம்ம இது பண்ணுறோன்னு சொன்னார். ஸோ அங்கேருந்து இந்த ஜர்னி ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. ஸோ அண்ட் யா அவர் எல்லா ஆர்டிஸ்ட் ரக்ஷித் சார் அண்ட் ராஜ் சார், சங்கீதா அண்ட் என்னோட எல்லா டெக்னீஷியன்ஸ் நாபின், பிரதீக், அரவிந்த் அண்ட் இன்க்ளூட் பிரமோத் சார். ஸோ இவர் எல்லாருமே மோர் தென் 3 இயர்ஸ் இதுக்கு கமிட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இந்த ஜர்னி ஸ்டார்ட் ஆகி ஃபினிஷ் ஆகும்போது தான் எனக்கு என்னோடய மைண்டில் இருந்தது ஓகே கன்னடாவில் ஒரு சேஃபான ஒரு ஹேண்டில் தான் இந்த ப்ராஜெக்ட் ரெடியாக இருக்குது. பேன் இண்டியா இது பண்ணணும்னு ரக்ஷித் சார் சொல்லி அதுக்கப்புறம் பேன் இண்டியாவுக்காக நிறையா பிளான் பண்ணி எங்கேயும் அந்த ரீஜனல் ஐடியாஸ் எல்லாமே வராத ஈச் லாங்குவேஜில் அது பார்க்கும்போது அந்த படத்தோட ஒரிஜினல் ஃபீல் வரணும்னு நிறைய ஒர்க் பண்ணோம். அண்டு தமிழில் வரும்போது த ஃபஸ்ட்டு நம்ம கன்னடாவில் ஒரு சேஃபான ஹேண்ட்ஸில் இருக்குது. ஓகே தமிழில் வரும்போது இது அப்படியே ஒரு சேஃபான ஒரு கைகளுக்கு இது கொடுக்கணும்னு எங்களுக்கு இருந்தது. ஸோ அப்போ தான் ஸ்டோன் பெஞ்ச் ஃபிலிம்ஸ் அண்ட் கார்த்திக் சுப்ராஜ் சார் வந்தார். அவர் படம் பார்த்து அவருக்கு பிடிச்சி ஓகே இது நாம் பண்ணுறோம், இது தமிழில் நாம் ரிலீஸ் பண்ணுறோன்னு அவர் வந்தார். அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார், தேங்க்யூ ஸோ மச். அதுக்கப்புறம் சக்தி ஃபிலிம் ஃபேக்ட்ரி சக்திவேல் சார் அவரும் ரீசெண்டாக படம் பார்த்தாரு, எனக்கு அவரோட ஃபீட்பேக்கும் கிடைச்சது. ஸோ டபுள் சேஃபாக இருக்குது இப்போது தமிழ்நாட்டில். ரொம்ப நன்றி. அண்ட் ஸ்டோன் பெஞ்ச் ஃபிலிம்ஸோட டீம் கார்த்திகேயன் சார் அண்ட் பவன் சார், கல்யாண் சார் இந்த கான்ஸ்டண்ட்டாக எங்களுக்கு நிறைய சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ டப்பிங் வரும்போது எனக்கு
விஜய்குமார் சார் பற்றி ஆல்ரெடி நம்ம ஏடி கார்த்திக் அவர் சொல்லியிருந்தாங்க. அவர் எப்படி ஒர்க் பண்ணுறது, எந்த மாதிரி டெடிக்கேட்டடாக இருப்பாங்கன்னு. ஒரு வாட்டி நான் அவரை பார்த்ததுக்கப்புறம் எனக்கு கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. ஸோ அவரோட நான் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இங்கே வந்து சாலிகிராமல் ஸ்டுடியோ இருக்குது ருத்ரா மூவிஸில். அங்கே சேகர் சார் மீட் பண்ணோம் அண்ட் காயத்ரி மேம் நம்ம இன்ஜினியர் அவரும் மீட் பண்ணோம். அண்ட் எனக்கு வேற எல்லா லாங்குவேஜில் ஏஎஸ்என்ல ரக்ஷித் சாருக்கு இருக்கிற வாய்ஸ் இருக்குல்ல, ஸோ அது நான் எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணியிருந்தேன். மலையாளம் அண்ட் தெலுங்கு எல்லாமே சேஞ்ச் பண்ணியிருந்தேன். தமிழ் மட்டும் நான் இந்த வாய்ஸ் கேட்டில்லை, இந்த வாய்ஸ் சூப்பராக இருக்கு, இது ரக்ஷித்க்கு அவருக்கு மேட்ச் ஆகுதுன்னு சொன்னேன். அண்ட் டப் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போது தான் நான், ஏன்னா ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி பண்ணுற ஒரு ப்ராசஸ் அது. நான் அவருக்கு டைரக்டாக சொன்னேன், சேகர் சார் இந்த சில இடத்து நீங்கள் பண்ணியிருக்கிற அந்த மாடுலேஷனு ஈவன் ரக்ஷித் சார் விட நீங்கள் செம்மையாக பண்ணியிருக்காங்கன்னு நான் அங்கேயே சொன்னிருந்தேன். நான் ரக்ஷித் சாருக்கு வந்து அதை தான் சொல்லியிருந்தேன். ஸோ தேங்க்யூ சார். அண்ட் விஜய்குமார் சார் தமிழ் அண்ட் தெலுங்கு 2 மொழியில் அவர் தான் எழுதியிருக்காங்க. அண்ட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது என்னென்னா, இந்த ஸ்கிரிப்டோட சோல் இருக்குல்ல, அதை எனக்கு எவ்வளோ கிளாரிட்டி இருந்தது, அவருக்கு அவ்வளோ கிளாரிட்டி அவருக்கு இருந்தது. எங்கேயும் ஒரு கன்ஃபியூஷன்ஸ் ஒன்றுமே இல்லை. ஏன்னா அவர் அதான் நான் சொன்ன வருது என்னன்னா, ஒரு படம் பிடிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஒரு ஃபேமிலியாக அது ஒர்க் பண்ணியிருந்தோம். அங்கே இருந்து டிஸ்கஸ் பண்ணி அந்த அவுட்புட்டுக்காக ஈவன் காயத்ரி மேம் வரைக்கும் சேகர் சார் டப் பண்ணும்போது இது சரியில்லை பெட்டர் பண்ணணும்னு அவரும் ஐடியாஸ் அங்கேருந்து சொல்லி எல்லாரும் அந்த அவுட்புட் வர்றதுக்காக. அண்ட் நான் ஒரு கேரண்டி தரேன், இந்த படம் நீங்கள் தமிழில் பார்த்தா டெஃபினெட்லி இது ஒரு டப் படம்னு நீங்கள் சொல்ல மாட்டேங்குது. எனக்கு 100% கேரண்டி இருக்குது. இது தமிழ் படம்னு நீங்கள் 100% சொல்லுவாங்க. அதுக்கு தேவை இருந்தால் அவ்வளோ டைம் நாம் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கிறோம். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். அண்ட் நம்ம சிங்கர் அரவிந்த் அண்ட் லிரிசிஸ்ட் மதுரகவி சார் அண்ட் முத்தமிழ் சார் அண்ட் மோகன்ராஜ் சார் அவர் எழுதியிருக்காங்க. ஸோ மதுரகவி சாருக்கு நான் நிறைய டார்ச்சர் கொடுத்துருந்தேன். ஸோ ஏன்னா அந்த சாங்ஸில் நிறைய 2-3 சாங்கில் லாஸ்ட் ஒரு சாங்கு எனக்கு எல்லாமே லிரிக்ஸ் எல்லாம் ஓகே ஆகி அதுக்கப்புறம் ரெக்கார்டெல்லாம் ஃபைனல் ஃபினிஷ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் எனக்கு கேட்டு, இல்லை சார் இதில் கொஞ்சம் டப் ஃபீல் வருது, இன்னும் ஜஸ்ட் ஃபியூ டேஸ் இருக்கும்போது தான் எனக்கு அந்த தாட் வந்தது. ஸோ நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லி ஒரு நைட்டில் அதெல்லாமே சேஞ்ச் பண்ணி அவர் இங்கே வந்து அதை பெட்டர் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ எல்லாருமே ரொம்ப ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருந்தது. அண்ட் சூர்யா சார், எனக்கு கர்நாடகாவில் தலைவருக்கு நிறைய ஃபேன்ஸ் இருக்காங்க சார். அந்த ஒரு வீடியோ கிளிப்பு செம்ம வைரலாக இருந்தது. நான் ஒரு மோர் தென் 100 டைம்ஸ் நான் அது பார்த்துருக்கிறேன். அண்டு அங்கே இருக்கிற எல்லா ட்ரோல் வீடியோவில் அது இதில் எல்லாத்துக்கும் கவுண்டர் அதுதான் டயலாக் போட்டிருந்தாங்க. சார் உங்கள் ஒர்க்கோட அட்மையர் பண்ணுற ஒரு ஆள் நான். ஸோ இங்கே வந்து எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப நன்றி சார். அண்ட் எஸ் அண்ட் நிக்கில் சார், ஸோ அவர் இந்த பிகினிங்ல இருந்து இந்த படம் ஸ்டார்ட் ஆகி ஆல்மோஸ்ட் என்னோட ஜெர்னி 5 இயர்ஸ் ஆச்சு. ஸோ இவர் மினிமம் 3 இயர்ஸ் ஆச்சு. இந்த 3 இயர்ஸில் எல்லாருமே, ஏன்னா ஓகே பர்த்டே செலிப்ரேஷன் போஸ்ட் தான் நிறைய வாட்டி போயிட்டு இருந்தது. இன்பிட்வீன் அப்டேட்ஸுக்காக நிக்கில் சார் கூப்பிட்டு நம்ம இப்படி பண்ணலாம், இந்த மாதிரி ஆர்டிக்கல் பண்ணலாம், ஸோ ஆடியன்ஸுக்கு இப்படி நம்ம போர்ட்ரே பண்ணலாம், அதுக்கப்புறம் இந்த மீடியா அவரை கூப்பிட்டு எனக்கு கனெக்ட் பண்ணி இந்த கண்டென்ட் நம்ம வெளியில் விடலாம். ஸோ அந்த மாதிரி ரொம்ப இன்வால்வ் ஆகி இந்த ப்ராஜெக்டை தமிழ்நாட்டில் ப்ராப்பராக போர்ட்ரே பண்ணுறதுக்கு நிறைய சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அண்ட் எல்லாருக்கும் இதுவரைக்கும் படம் பார்த்த எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஸோ இது எங்களோட ஒரு ஹானஸ்ட் எஃபர்ட். அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் சார்லி,
இந்த படத்துக்கு சார்லின்னு நான் எனக்கு இதோட காஸ்டிங் பண்ணுறதுக்காக ஸோ நான் ஒரு பப்பி தேவை இருந்தது. அப்போ நிறைய நான் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவருக்கு எல்லாருக்குமே சொல்லி எனக்கு ஒரு பப்பி வேணும், இந்த மாதிரி அதை கண்ணெல்லாம் பார்த்தா ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்கணும், ஃபேஸ் எக்ஸ்ப்ரெசிவாக இருக்கணும், அந்த மாதிரி டிமாண்ட்ஸ் எல்லாம் போட்டு நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு சொல்லியிருந்தேன். எந்த ஃபோட்டோஸ் வீடியோஸ் வந்தாலும் எனக்கு அவ்வளோ சீக்கிரமாக ஓகே ஆகல. ஸோ ஃபைனலி என்னோட ஒரு ஃப்ரெண்டு கால் பண்ணி சொன்னார், அவருடைய யாரோ ஃப்ரெண்டு ஒரு டாகு எடுத்திருக்காங்க, பட்டு அது எடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் புரிஞ்சுது இது ரொம்ப ஹைப்பர் ஆக்டிவ், தாங்க முடியல, ஸோ யாராவது இருந்தால் அது கொடுக்கறதுக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு. ஸோ அப்போ நான் சரி அனுப்புங்க, நான் ஒரு வாட்டி பார்த்து சொல்கிறேன்னு. ஸோ அந்த அவ்வளோதான் இந்த சார்லி. ஸோ அதோட ஓனரு வேணான்னு ரிஜெக்ட் பண்ணி என்னோட படத்துக்கு வந்து இன்னைக்கு சூப்பர் ஸ்டார் இருக்கிறவர்கள். ஸோ விதவுட் சார்லி தெர் இஸ் நோ 777 சார்லி. ஓகே, ஸோ எல்லாருக்கும் நன்றி. தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ சார். எனக்கு தெரிஞ்சு இவ்வளோ பேர் எல்லாரும் வெயிட் பண்ணிருக்காங்க. சார்லி பற்றி எல்லாரும் பேசிட்டாங்க. டைரக்டர் சார், நீங்கள் ஏதாவது ஒரு சில கமெண்ட் சொல்லி அதுக்கு சார்லி என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்றத பார்க்க முடியுமா சார்? இஸ் இட் பாசிபிள்? ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி வந்து டாக் வச்சு படங்கள் பார்த்துருக்கோம், ஜம்பிங், க்ராலிங், அதெல்லாம் ஓகே. பட் திஸ் ஒன் இஸ் ஸ்பீக்கிங் ஃபுல் ஆஃப் இமோஷன்ஸ். லாஸ்ட் சீன்லாம் கட்டி பிடிச்சி அழுகுது. ஐ டோன்ட் நோ ஹவு இட் இஸ் ஹேப்பனிங். இப்போ மைக் கொடுத்தா பேசிடும்னு நினைக்கிறேன். ஹலோ. சார்லி என்ன வேணாலும் பண்ணுறது. ஸோ நீங்கள் ட்ரெயிலரில் பார்த்தவங்கல்ல, பட் அதெல்லாம் பண்ண வச்சது அவர் தான். ஸோ எந்த அளவுக்குன்னு சொன்னால் ஜஸ்ட் கமாண்டு கூட தேவையில்லை. சார்லி சல் சல், அது கேமரா எங்கன்னு தேடுது சார். சல், பாக்கெட்லேயே வச்சிருக்கிறீங்க எல்லாம். ஸோ இது அவர் தான் பண்ண வச்சது. ஸோ கம், அடேங்கப்பா, சிட் நோ சிட். பேமெண்ட் கேக்குது சார். எஸ், ஜம்ப் 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 ஜம்ப். ஓகே, சிட் சிட் சிட். நோ சிட். ஹலோ, வேனில் இருக்குமா? சொல்லுமா, என்ன என்னவா நாளைக்கு அம்மாவாசைம்மா? சொல்லு. இதெல்லாம் அவர் பண்ணது நான் கத்தேன், அவ்வளோதான். ஓகே, ஆல் கிரெடிட் கோஸ் டு பிரமோத் சார். சூப்பர் சூப்பர். உண்மையிலே ஒவ்வொரு விஷயங்களும் பார்க்கும்போது அவ்வளோ ஒரு சந்தோஷம். அண்ட் கண்டிப்பாக டாக்ஸ் ஆர் பெட்டர் தென் ஹியூமன்ஸ்னு இன்ஸ்டாவில் ஒரு பேஜ் இருக்கும். அந்த பேஜில் ஒரு சில போஸ்ட்லாம் பார்க்குறப்ப அப்படி இருக்கும். அதில் இருக்க அந்த சோலும் அந்த ஹார்ட்ஃபெல்ட்டான திங்ஸும் இந்த படம் ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்றது நாங்கள் பார்த்த விஷுவலே தெரிஞ்சுது. ஸோ இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கள் சார்பாக விஷ் பண்ணுறோம். அண்ட் 10th ரிலீஸ் ஆகுது. தமிழில் எல்லாரும் பார்ப்போம், என்ஜாய் பண்ணுவோம் அப்படின்றத எங்கள் சார்பாக நாங்கள் சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறோம். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ ஃபார் த என்டையர் டீம். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ ஸோ மச். ஸோ நேராக பாருங்கள், டேரக்டர் சீட்டுக்கே போயிடுச்சு. My name is Raj B. Shetty and I'm an actor-director from Kannada. And in this film I have played a role of veterinary doctor. So I too love pets. And the reason that I really wanted to involve in this project is how well made this idea was and what they were as a team trying to execute. I really like Rakshit Shetty and Kiran Raj and their effort, because as a director, even I'm a director, but I wouldn't spend 5 years on a movie, because it takes a lot of courage and lot of determination to make a movie which the world can watch and any person in the world can claim this movie connected to us and this is our movie. And thank you so much, Kiran Raj and Rakshit and Paramma, for making me a part of this movie. And thank you, Stone Bench, for helping us to reach out the wider audience, because it's always a good cause when art crosses boundary and reaches all the heart. And thank you so much for opening your hearts to us, and do support us. And I can promise you it's a good movie, and
do watch it, and June 10th it's releasing, and do support. Thank you. My name is Sangeetha Sringeri and I'm playing Devika Aradhya in 777 Charlie. Um, all I would like to say about my experience would be like not everyone gets a chance to work with a dog in their film, and working with Charlie has been an extremely unique experience for me and probably for everyone in the team. And more than that, I'm extremely proud to be the part of this team. The team has everyone, they are like who is perfect in their field, be it our director Kiran Raj sir, our producer come hero Rakshit Shetty sir, or our DOP Arvind Kashyap sir, Pratik sir who has edited this film, Norbin sir who has given the music to this film. Everyone has done an amazing job. More than being Devika in this film, I'm just happy and I feel lucky that I have been chosen to play a small character in this film, because this movie is an emotion, and everyone is going to travel with Dharma and Charlie throughout from Mysore to Kashmir, and they will travel direct to your heart. Thank you so much. எல்லாருக்கும் வணக்கம். Good evening everyone. First of all, thank you everyone for gracing this occasion with your presence. 777 Charlie. This film is a very special film to me compared to any films I've done until now. This film definitely takes a special place in my heart, because this is one film which probably helped me to blossom something here. Uh, I have always believed that every film I have taken part in, by the time I have finished that film, I am supposed to grow as a human, because that's how I see my my work as that, because I give my 100% to my work, and probably 75 to 80% of my lifetime will be spent here. And if I'm spending so much time on something, if I'm passionate about something, then probably that has to be playing a major role in my life as well. And 777 Charlie came into my life at a point where I was a very logical person, and probably I had lost touch with emotions for a certain period of time. And when I wanted to explore it back, that's when 777 Charlie happened to me. So people have been thanking me that I gave an opportunity as a producer, or I gave an opportunity as an actor. But to be frank, I this film was destined to happen, and it came into my life and changed a lot of things which probably I can't explain it here. So Charlie, not just 777 Charlie the film, but also Charlie, she um, where is she? She no, she's not acting anymore. She's retired. She's made enough money already for herself. So when this film was ready, there was time, this film got ready almost 1.5 years back. And when during the pandemic, we had to take a call that should we go to OTT or should we wait? Because since I had produced the film, it was also more I wait, it is also the burden keeps increasing. So we had to take a call, and then so I asked Kiran Raj, what do you think? So Kiran Raj told me that the music is not ready yet, the background score is not ready yet, but the edit is final. We have already dubbed the film. I can show you a version of the film with the reference music. So then I was like, okay, fine, let's watch the film and then decide probably should we go for OTT or then or wait for a theatrical release. So one day he showed me the film, and once when I watched the film, I was so moved by the film that I was very sure that whatever this is, this experience has to be experienced in theater. And that is when, this is 1.5 years back, that is when we decided that however long we have to wait, let the pandemic get over, let people come back to theater,
once we know that people are coming back to rushing back to theaters, only then we'll release the film. When you watch this film in theater, lately I watched it in DT Studio, um, and by the end of the film, the kind of the experience what you have is something different. It's something magical. Probably, I personally have not had that experience at all in my life in a theater. It's something magical. It's something divine, and yeah. So the divinity is here. The someone who can show you unconditional love, and as I said, it changed a lot of things inside me as well. Um, so when we decided that we are going, theatrical, I also decided at the same time that we had observed one thing in during the pandemic, that the dog was a best friend to most of the families. Everybody was locked down inside their house, and everybody had a dog which probably helped them to survive. Because of the love what the dogs give. Um, and we started observing that you open social media, there's dog videos everywhere. So we knew that there is a market. Not every film has to be a pan-India film, uh, but when you have a product and there is a market, also when you're very sure about the film, and when the film is spreading a good message, then it becomes your duty that you should explore the market and uh, make sure that the film reaches everywhere. Also, the kind of effort what the whole team has put behind this film, especially Kiran Raj, it is completely his dream and passion which has come on screen. Probably, the kind of life he has seen, because of that he could write and bring those emotions on screen. Me being a writer or director, or Raj also a writer or director, we keep saying that we can't make this film for sure, because this is a complete different genre of a complete different director, which only can come from someone who has seen life like Kiran Raj. So I am, to be frank, thankful to Kiran Raj for making me a part of this film, and. So yeah, so when we decided to go pan India, the first thing what we had in mind was that whoever we get associated with, they should believe in the product as much as we believe in, because that's the only way that they will take the film on their shoulders. And the first team which came on board was Stonebridge Productions, because obviously I'm a very introvert. I don't talk to a lot of people, and other than my industry people, I mean, I don't talk in my own industry also. I don't know a lot of people. So yeah. So outside my industry, I think the only team I knew was Stonebridge Productions, Karthik Subburaj and his friends. That is because every award function I go, I just go, take my award and come back. But this is one award function where Karthik Subburaj had come, where I had gone for Ulidoru Kandante and they had come for Jigar Thanda. So that was the first team who came and spoke to me, and the interaction started happening. And since then, when I come to Chennai, I meet them, I party with them. They come to Bangalore, they come to my place, and we party. But normally we talk about films, and I told them, you guys watch the film and see what you think about it. And once they watched the film, they were very keen. They loved the film, and um, so that was reason enough for me that, yeah. And Stonebridge is always known for bringing different kind of um, concepts in Tamil. So I think it was the right association, because I could rely on them completely. I don't even have to think anything about what's happening in, for Tamil release, because they know how to, make it reach. How do you reach the audience? So thank you, Karthik, for being a part of this journey. Thank you, Karthikeyan, for being a part of this journey. Thank you, Pawan,
Thank you, Kalyan. Thank you, everyone from Stonebench Productions. Mm. Yes, I think that's all. Thank you, S.J. Surya sir, for gracing your presence in today's event, and thank you, Vijay sir, for your amazing support when it comes to dubbing. You have done both Telugu and Tamil both this time, and thank you, Shekhar sir, for dubbing for me, because this is one thing which. I don't know if I should be proud about or should be jealous of. Kiran came and told me that Shekhar sir, his Tamil dubbing, he's outdone you. So I was like, okay, outdone me then. I should come and learn dubbing from you then. Because dubbing is something which in the whole part of filmmaking, dubbing is something which I hate the most, because you have done something on set, but now you have to go and recreate it, get into that emotion once again, and how do you recreate that voice? So I think that is a talent on its own, and thank you so much for being what you are. You have done a great job in ASN also and here as well. Thank you everyone once again.